Oh, yeah. We are on. Yeah. Hello, everybody. Hello. Всем привет. Привет, привет. So let's see if people are coming on. So here we are. Yasodhara, Romero, Fernandes. И мы в эфире с Yasodhara и Romero Fernandes. Yasodhara, is it correct? Yasodhara? Yes, it is totally correct. Cool. Yasodhara Romero Fernandes. Yes. Hi. Hi, everybody. And I just heard something. I just heard you have the bабайка. Я вот это знала, что у вас есть бабайка. And we're talking about бабайкас. И мы будем говорить про бабайки. Or entities today. Или про сущности сегодня. And about kids and entities. И про детей и сущностей. And so if you have questions about this, please put them somewhere in the net. We'll fish them. Если у вас есть вопросы по этому поводу, где-нибудь их напишите, мы их найдем, поймаем. So, but how much people have kids that are very aware of entities? И сколько людей, у кого есть дети, которые осознаны по поводу сущностей? And maybe they show that by being scared at night before they go to sleep. И, может быть, они это показывают, когда они боятся перед сном ложиться спать. Or babies crying or just staring around. Или дети просто плачут или вокруг так смотрят. And how would it be to actually start to acknowledge that we also have been kids? И как это, если мы начнем осознавать, что мы также были детьми? And maybe you also have been aware of entities, and maybe you still are. И, может быть, вы тоже были осознаны по поводу сущности, и, может быть, вы все еще осознаны? And to create a life where it's actually ease between you and between them. И создавать жизнь, где на самом деле есть легкость между вами и ими. And these tools actually, we're talking about the entities classes from Access Consciousness. И мы говорим про класс разговора с сущностями Access Consciousness, which are a very pragmatic way of changing things and expanding your life. которая является одним из прагматических способов создавать свою жизнь и создавать свою жизнь с сущностями в том числе. And with this specific topic, a lot of people have a lot of realities around or with entities. И с этими специфическими темами у людей очень много реальностей вокруг этого и с этими сущностями. And what I've seen, it's often distorted because people have been buying other people's points of views. И это очень неупорядочено, потому что люди покупают точки зрения реальности других людей. And then you have kids around you that are actually willing to see them, to hear them, to notice them. И у вас есть дети, которые готовы, на самом деле, видеть их, слышать их, замечать их. And now what do you do? И что вы тогда делаете? So Anna, maybe I'm gonna is everybody? Anna, what would you like to how have you been creating with these energies with you and your kids? Анна, как ты с своими детьми это создавала, из этой энергии имела дело? Well, I've noticed that my smaller daughter is much more aware about them from her birthday. И я заметила, что моя младшая дочка очень осознанна по поводу сущностей прямо с рождения. So she saw them, she feel them, she's aware, and и она видит их, она слышит их и чувствует, and I don't say her that it's not true, it's not exist, so I'm just playing with it.
Yeah. Я не говорю ей, что это не существует или это неправда, я просто играю с этим. I love that. Yeah. And that's like, what if we could just play with that and have the space where you can ask them questions? И что, если мы можем просто играть с этим и иметь это пространство, где мы можем задать вопросы. And her favorite cartoon is about Halloween and about ghosts. И ее любимый мультик про Хэллоуин и про привидения. And did you say, Anna, that people and maybe adults too are very aware of entities in Russia, and maybe a lot of people also, sorry, my English is not always very good, but to church, and maybe people are also aware of being of light. Of being of light? Beings of light. Yes. Beings of light. Окей. И многие люди в России, в принципе, осознанные. Ты заметила, что люди осознаны в России по поводу сущности и также сущности света? Yeah. Maybe it's part of life to communicate with entity, with the sun. Do you know the sun, Yasodhara? No, I don't know it. So, but is it like maybe ask a Saint question. Nicolas? Okay. The saints. Saints. Saints, persons. I got it. Like who is on the icons? Yeah. По поводу святых, да. Well, we have. Yeah, it's a huge topic actually about saints. People who were suffered a lot and they became saint and they are on the icons, so we prayed for them. Wow. Это большая тема про святых, которые на иконах и которые страдали очень много, и теперь мы на них молимся. So I don't perceive like lightness about it actually. So for the people who are here, what if you could have actually more joy and also let entities contribute to your life, to your body, to your family? Что если вы можете позволить сущностям способствовать вашей жизни, вашему телу, вашей семье, и что тогда возможно? And thank you, Tekla, for that, because like what it also, these classes are actually, and these tools are also really there so you can start looking what is true for you. И эти классы, спасибо, Текла, за это, и эти классы просто о том, что вы можете начать смотреть, что для вас является правдой. So if people have been making things heavy or making things like scary. Gary? No, scary. Если люди делают штуки некоторые тяжелыми или пугающими. What if you could start looking, okay, so but what is my reality with entities? И вы можете начать смотреть, в чем ваша реальность с сущностями. And one of the things is like, when you're aware of entities as a kid, how much do you also perceive the reality of all the adults around you with that? И, например, когда вы были в детстве, были осознаны по поводу сущности, насколько вы ощущали реальности взрослых в этой теме? And now you think you have to have that same reality. И теперь вы думаете, что у вас должна быть такая же реальность. And then you start maybe closing off like doors to your reality. И в этом случае вы начинаете закрывать двери к вашей реальности. And as I've seen it, it's such a gift to actually reopen those doors. И я вижу большим подарком то, что мы опять начинаем открывать эти двери. Because you can simply have more of you. Потому что вы просто можете иметь больше себя, получать больше себя. I don't know if we have questions. Do we have? How can we check it? How can I check it? We have no question yet. Okay. No question. Cool. Okay. Let's get better. I think it has been shared. Yay. Has it been shared on your wall as well, Anna? Well, let me check. Like, I'll do it again. Quick check. I'll share it again.
in case. Yeah. So one of the things I'm just I see like questions from people under my post. Where is the life? It's here. It's here. It's in the group. Yeah. Okay. So now, now I see that Yasodhara is sharing the link on my wall. That's cool. Yeah. So maybe it's working now. Cool. Okay. Cool. Yeah. So there, one of the first questions that I think is fun to ask is like, okay, so what is my reality with entities? И один из первых вопросов, который можете начать задавать, в чем моя реальность с сущностями? And then maybe some points of views will come up. И, может быть, многие точки зрения проявятся. And I just actually come back from a class in France. И я только что вернулась с класса во Франции. And there were some people in that class that said like, oh, but I'm really bad with entities. I don't see them. I don't feel them. И там были люди, которые говорили, что я вообще очень плохо с сущностями, я их не вижу, не слышу, не чувствую. And after 2 days of doing exercises and actually clearing things. И после 2 дней упражнений и клирингов they suddenly started realizing that they maybe had been aware of entities all their life, but it just didn't look like they thought it would. Они наконец начали осознавать, что они уже были осознаны по поводу сущности, но они думали, что это выглядит совершенно не так. So some people will see like literally ghosts, but it's not because you don't see like energies in white dresses that you don't perceive entities. Некоторые люди видят конкретно прям привидений, но если это не значит, что вы должны ощущать это именно так, вы можете просто ощущать изменение энергии. So how do you perceive energies and entities? Как вы ощущаете энергию и сущностей? Sometimes I can notice that something is like somewhere here, like I put the head and like something go. Иногда я замечаю, что что-то промелькнуло мимо, вот каким-то совсем боковым зрением я что-то заметила. Very rare, but usually очень редко. But usually I just ask questions, and then I get yes or no, like how many and so on. Обычно я просто задаю вопросы, я получаю да или нет. И все. But I know a lot of people, even after bars classes or foundation classes, they do a lot of significance with entities. Like it's very significant. It's only in Russia. Это только в России. Я знаю, что многие люди даже после баров и после фаундейшна они делают очень много важности придают сущностям. Yeah, a lot of people tend to do that, and they like you have like all kind of conclusions about what it is, but what if entities are actually not any different than embodied people? И что если, многие люди так делают, что если сущности вообще не очень сильно отличаются от тех людей, которые воплощены в телах. And it's like you have like nice people, and you have annoying people, and you have bad people. Это точно так же, как у вас есть милые люди, есть люди, которые вас достают, есть плохие люди. And with every people that, like with every single person that you have in your life, there will be a different way of interacting with them. И с каждым человеком у вас разный способ взаимодействия. So also with entities, there will be a different way often to interact with any entity. It's always different. И также с сущностями у вас может быть совершенно различные способы взаимодействия с каждой из них. So what if you could... Okay. Yeah, go. I have some practical questions actually, because
In Russia, for example, we have also a special entity for home, for house. It's домовой, housekeeper, some kind of. Oh, that's awesome. Do they literally do the house? Do they clean and stuff? No, they just looking for defending the house from other ghosts. Yeah. Something like this. И у нас в России есть домовые, которые защищают наш дом от других пришельцев, ну, так называемых сущностей. And we also have Baba Yaga, special бабушка, special grandmother. So, my question, what was my question? I forgot it. Я забыла просто. I remember. How can we use these tools from the class? I mean, practically, for example, to change the energy for the house, or to change the energy in the office, or something like this, to sell some things faster. Как мы можем использовать эту энергию более практично, изменить энергию дома, изменить энергию офиса, продать что-то быстрее? I like that. Yeah. Well, there is like once you start communicating with entities, you will be able to actually start also looking at, okay, how can they contribute? И когда вы начинаете взаимодействовать с сущностями, вы можете посмотреть на них и спросить, как они могут способствовать вашей жизни. But also like, okay, so where are they actually maybe stopping some energies? И вы можете посмотреть, где они останавливают какую-то энергию. And now what do they need from you to actually give that space so you can create? И что им нужно от вас, чтобы дать это пространство, где вы можете создавать? So there is so much more possible when you, I love it, the book. What? Like when you start asking questions and you're willing to be aware of like, okay, so what does the house want? What does the land want? Land, yeah. И когда вы начинаете задать вопросы, вы начинаете быть осознанны по поводу этого, и вы задаете вопрос, что требуется дому, что хочет дом, что хочет земля. You will be able to start receiving from everything in your life. Вы будете способны получать от всего в вашей жизни. What if you could start receiving from everything in your life? Что если вы можете начать получать от всего в вашей жизни? From your house, от вашего дома, from the entities, maybe in your garden, maybe in your house. От сущностей, может быть, в вашем доме, может быть, в вашем саду. And sometimes there are also still entities hanging around that have no ID. ID? ID, they have no clue that they're still there. Oh, yeah. Passport. No passport. Иногда сущности просто зависают вокруг, у них нет вообще идеи, почему они там. So they're clearing them sometimes might really be like a gift to them and to the place. И иногда просто очистить их — это большой подарок для них и для этого места. And sometimes they just require acknowledgement. И иногда они требуют просто какого-то осознания. So I've seen a lot of people that learn like this after a boss class they know now, or after a foundation they know how to clear entities, so they go and clear every entity they see. Я знаю людей, которые после класса баров или после foundation основ, они знают, как очищать сущности, они идут везде и их очищают. And they clear and it won't go. Они очищают, они не хотят выходить. And what if it's actually not the goal to clear all entities? И что если не является целью очистить всех сущностей? And it's actually start looking at creating a greater reality. И что если можно посмотреть на создание большей реальности? And having yours. И создание вашей реальности. Where you can really have all of your capacities, all of your perceiving, all of your knowing. Где вы имеете все ваши способности, все ваши ощущения, все ваши знания. And with that also, as we started out with kids and entities, the good thing with like what I love, once you choose something different as a parent,
Like very often your kids will just step into that and have it now as well. Sorry to I just lost the beginning, but can you just... Yeah, so as we started with kids and entities, Поскольку мы начали с детей и сущностей, what I love with this is when you choose as a parent to actually change the space you function from. что мне нравится, что вы как родители можете выбрать и изменить пространство, из которого вы функционируете. Your kids can have that too now. И теперь у детей это может быть так же. So when you choose to have ease and just be in question, И вы можете выбрать легкость и быть в вопросе, be curious, и быть любопытными. they often also start having more ease and having more space and just have more joy and play available with entities. И у них также может быть больше радости и легкости, и доступной игры с сущностями. Yeah, you know, kids are very simple play with their imaginal friends. Like, и ты знаешь, что дети очень часто играют с воображаемыми друзьями. And it's so funny that we call them imaginary friends, isn't it? Because is it like actually imagination or is it real? И мы называем их воображаемыми друзьями. На самом деле, воображение — это то, что реально. Yeah. And I've heard like people say like, oh my God, I had this entity sitting next to me in the car when I was small, and an adult went sitting on top of it, and I went crazy. И у меня были такие случаи, когда человек рассказывал, что он в детстве сидел рядом с ним, в машине сидела сущность, и взрослый сел на нее сверху, и это просто с ума сводило его. And then people started making that person so wrong as a kid that she literally like closed that off and like stopped being aware of entities. И взрослые стали делать этого ребенка настолько неправильным, и ребенок просто закрылся осознанность по поводу сущности. Yeah, so what if we actually could have a different reality and like start looking, okay, is it imaginary? Or is it actually just something that's maybe not visible, but is it actually present? Что если мы можем посмотреть на то, что это действительно ли это воображение, или это действительно то, насчет чего мы можем быть осознанны, и с чем мы можем поприсутствовать? Yes! Thank you. Tekla, do you still have something to add or to ask? Tekla, у тебя есть что-нибудь добавить или спросить? I want... Okay. I want to ask you, Yasodhara, about your ring. My ring? Yeah. What is the stone? It's kunzit. Kunzit. Yeah, and it's not a diamond, it's a stone. I don't know if you can see it. Wow, it's so big. Yeah, it is. And Is it's it really empty? Is it yes. empty? Yes. And actually the thing wanted me. И я спросила про кольцо, что это за камень. Я не очень поняла название, но это не бриллиант, это камень, и он большой, да, и это антикварная вещь. And that's also part of like being aware of how things actually speak to you. И это также часть того, как можно быть осознанными насчет того, как вещи разговаривают с вами. And acknowledge that, and then start looking, okay, so if I add you to my life, are you actually going to contribute? И также начать задавать вопросы, если я добавлю тебя в свою жизнь, будешь ли ты способствовать? Some jewelry, you will put it on and they will like actually facilitate your body and change it. И некоторая ювелирка, которую вы наденете на себя, она может изменить ваше тело и фасилитировать ваше тело. So this one, yeah. This is one of these. It goes everywhere. I never wore rings before I bought this one, and since I bought it, I think I had it off my finger twice because I went scuba diving, but for the rest I have it on every day, which is different. Я просто раньше не носила никаких украшений, но сейчас я не снимаю это кольцо с тех пор, как я его купила, даже когда я ездила на дайвинг, оно всегда со мной. Yeah, that's cool.
And with that, like it's really the more you use these tools, the access tools, the more you will start also maybe going beyond what you think you can have or cannot have. И чем больше вы используете инструменты Access, тем больше вы можете идти за пределы того, что вы можете иметь или чего вы не можете иметь. Which literally creates a space where you can start looking not at can I buy this or can I not buy this, but is this going to contribute to my life or is this not going to contribute to my life? Который создает то пространство, где вы можете задать вопросы, посмотреть, действительно ли это будет способствовать вашей жизни или не будет способствовать вашей жизни, вместо того, чтобы спрашивать, купить мне это или не купить. And maybe I can just, because we are talking about kids. Говорили про детей. Yes, my first class talk to the entities. I was with my daughter, who was around 8 or maybe 9 years old. И на первом классе разговор сущности я была своей дочкой, которой было 8 или 9 лет на тот момент. And something that changed after the class is because sometimes she was very sad. И что-то изменилось после класса, потому что очень часто она была грустной. And after the class, I began to ask, okay, what is it? And I began to ask, okay, is there entities? И потом я начала спрашивать, что это такое, это сущности. And I don't mean you have to ask this question each time, because each time is different. И я не имею в виду, что вы должны этот вопрос задавать каждый раз, потому что каждый раз может быть иначе. But in this case, when I asked this question, things became lighter. Но именно в том случае, когда я начала задавать этот вопрос, стало гораздо легче. Wow. Yeah. And so it changed our lives, because before that, when she was sad, we were always seeking, okay, what's the problem? What's wrong? И это очень нам помогло, потому что до этого мы думали, что такое, что не так, в чем проблема. So. And now it's just, what are you aware of? Yes, that's it. What are you aware of? Сейчас просто о чем ты осознанный, все. Yeah, so what if that's like a question, like for the people that are on now, also, if you have things going on in your body, if you have thoughts, feelings, or emotions that run your life. И для людей, которые сейчас онлайн, просто если у вас есть что-то, какие-то чувства в своем теле, ощущения в теле, или боль, или мысли, чувства, эмоции, которые в вашей жизни что-то рулят. Maybe you want to start asking, like, okay, so what am I aware of? Можете просто начать задать вопрос, о чем я осознанно. And who does that belong to? И кому это принадлежит? And if you get someone, если вы получаете кому-то, maybe you want to start asking, like, with or without a body. Вы можете задать вопрос, кому-то с телом или без тела. Because your body might give you information about entities without a body. Потому что ваше тело может дать вам информацию по поводу сущности без тела. So this class includes bodies, even if we actually deal with entities without bodies. И этот класс включает тела, даже если мы имеем дело с сущностями на нем. And it includes like your whole being, your knowing, your perceiving and receiving. И это включает ваше знание, ваше ощущение и ваше получение. Yeah. So on that note, I don't know, do we have questions? Or if we're going to do 3 Facebook Lives, like 3 weeks in a row? Есть ли у нас вопросы? No questions. Yeah, I have a question in my personal messenger, because the person cannot deal with the Facebook right now, so she wrote me in messenger. А у меня есть вопрос в мессенджере. Есть вопрос. Я прошла класс баров, и фасилитатор сказала, что, возможно, у меня больше одной сущности, потому что в моих мыслях, действиях есть раздвоение. Как мне понять, правда ли это? Какие вопросы задать? Как взаимодействовать с ними? Это раздвоение мне мешает. So the question is that I took a bars class, and bars facilitator
told me that probably I have more than one entity, because in my mind, in my thoughts and my actions, there is some kind of doubling, so different actions. And how can I understand? Is it true? How? What questions can I ask? How to deal with it? And because it's not very comfortable. So yeah, cool. So one of the things that you can ask is like, okay, so do I have several entities like in my body, or am I just aware of a lot of entities? И один из вопросов, который можете задать: действительно ли у меня несколько сущностей в теле, или я просто осознанна по поводу сущностей? And if you have, sorry. I like when you point on you with the knife. Oh, was it like, I just found it here. Sorry. ADHD, I find things in my office and I start. Yeah. Sorry to interrupt you. Like, I have 2 entities in my body. Oh, okay. What is it? What is internet connection? Hello? Hello. Oh gosh, no, somebody called me. I don't know how that's possible. So, and another thing you can start, so is it in, or is it like, am I just aware of it? And then if you have been making it wrong, like poke and pod everywhere you have made it wrong. И ты можешь покенподить везде, где ты сделала это неправильным. И ты еще раз можешь задать вопрос: это в теле или это просто твоя осознанность о сущностях? So people will like often like when there is something going on with entities, how often do you go like, oh my god, how do I change this? Like now I don't want this. И часто люди, когда у них появляется какая-то осознанность о сущностях, они говорят: о боже, как мне это изменить? Я не хочу этого. If you have stuff going on with entities, what if you start asking, do I have a capacity here that is maybe not acknowledged yet? Что если у тебя есть осознанность по поводу сущности, ты можешь задать вопрос: в чем здесь мои способности, которые я еще не осознала? And a lot of people that are actually in asiles, do you say that? Like in crazy houses? Yeah. So Asylum, hospitals. Yeah. Asylum. So crazy hospitals, I can translate it. It's okay. So a lot of people that are there have been diagnosed as crazy, but what if they're just hyper aware of entities? И многие люди, которые находятся в сумасшедших домах, диагностированы, и у них есть диагноз, что они сумасшедшие. Возможно, может быть, они просто гиперосознанны по поводу сущности. And basically, entities are never the problem. It's how you deal with them. И на самом деле сущности — это не проблема. Фишка в том, как вы имеете с ними дело. So if you have like things going on with entities, my question would also be, do you have enough information to actually deal from it from a space of empowering yourself and not from changing a problem? И вопрос по поводу сущности в том, что достаточно ли у вас информации для того, чтобы иметь с ними дело и взаимодействовать с ними не из пространства решения каких-либо проблем? So first of all, start like pocket-potting all the judgments, all the points of views that you have maybe, that others have had, that you have perceived maybe. Прежде всего, покенподите все суждения и точки зрения, которые у вас есть, или, может, которые вы осознаете от других людей. And then start playing with the question, okay, so what am I actually aware of here? И начните играть с вопросом, о чем я здесь осознанна. And there is a beautiful book. Is it translated in Russian, Talk to the Entities? The book? Not yet, I guess. Not yet, okay. No. So, but it is in English? Есть книжка «Разговор с сущностями» на английском. And there are many facilitators around the world actually giving introductions and giving classes. И есть много фасилитаторов во всем мире, которые дают вводные классы вечерние и также двухдневные классы. We will be having one in Russia as well. И у нас в России будет один. How did we get so lucky? Yes. So и как нам так повезло?
So if you want more clarity on that, what if you'd start asking, okay, is it going to contribute to actually take one of these classes or have more information? И, возможно, вы можете задать себе вопрос, будет ли большим вкладом, если я посещу один из таких классов и получу больше информации. Being aware of entities is not a wrongness, it's a strongness. И осознанность по поводу сущности — это не неправильность, это сила. So please, please, please get that. Even if you're looking at this or you're watching this and you have no idea what's going on with you and your body, or you have a lot of entities and you don't know what to do with it. И, пожалуйста, обратите на это внимание, если вы смотрите это видео, и у вас есть какие-то фишки со своим телом, и вы не знаете, как с этим справиться. What else is possible? Что еще возможно? Что еще возможно? Yeah. It's cold. Yeah, it's more than 50 minutes that we are going to do it. Это больше 15 минут, чем мы собирались это сделать. Because we are unstoppable, actually. That is. It's like... Потому что нас невозможно остановить. Thank you so much. Thank you so much, Yasodhara, also. Спасибо большое. Thank you, Tekla. Thank you, Anna. Thank you, Tekla. Thank you, everybody. What else is possible? Yes, for everybody. Yes, what else is possible with entities? And see you soon. Next week we will be on with Sergey and you, I think. Yeah, maybe. Yeah. Maybe. Let's see how. Oh no, next week it's only Sergey, I think. Okay. I can add just a little thing. Yes. Sometimes, because I have been host for Talk to the Entities classes. And sometimes I had friends who knew they had to come and they had not the money. And my suggestion was, okay, if this class is a true contribution, maybe I am talking too much. You have to translate. Okay. Oh, yes. И я была организатором класса «Разговор с сущностями». И некоторые мои друзья хотели пойти. И, окей. So if this class is truly a contribution, you can ask to the entities to contribute before the class to create the money. To create what? Money. Money. Рубль. Деньги. И вы можете быть осознанны и задать вопрос, попросить сущности, чтобы они способствовали тому, чтобы создать деньги на этот класс. Yeah. And friends of mine had very magic stuff coming. И у моего друга очень много штук поднялось. Yeah. And money coming by magic. Maybe that's a good topic for one of our calls. Like. Это классная штука, классная тема для одного из наших звонков. It's a good point, Tekla, good point. Because это очень крутая тема, потому что it's one of the reason of just say no, because I don't have money, how can I go there? It's like... Yeah. Это для людей одно из хороших оправданий, почему нет, почему они не выбирают этот класс. So, cool. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Ciao. Ciao, everybody. Ciao.